بما خۆشە جارێکە من لە خزمەتتانە بوومەوە هاوکارێک بۆ لاریسا و ئێوە کە تەرجمە بکەم ئەگەر شتێک پێویست بێ سەوتمانەیە ئەگەر کۆمنت و شت بنووسن بێ هەیە بەڵێ 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 yeah there's a voice and you can start بەڵێ. Okay, so welcome everyone. Thanks for joining again. Tonight, I wanted to make more time for Q&A, for questions from you. So I'm going to talk very briefly, and then I'm going to open it up for questions, which can either be questions related to health or questions related to personal development. Basically, I want you to share with me what things you're struggling with, or what things like in your current daily routine, what habits you want to change. But first I'm going to talk about stress. خوشحاڵین جارێکە وتمان لەگەڵتانە بین. بەرنامەی ئەمشەو زیاتر وەکو Q&A یعنی پرسیار و جوابێک بێت لە بینی ئێمە و ئێوەیە لاریسا و ئێوە کە ئەگەر پرسیارێکتان هەیە کێشەتان ینی کێشەی تەندروستیتان بۆ منە چییە کەسێک کێشەیەکی بینوسێت کێشەی چۆن بڵێم دڤلۆپمنتەوەی کە لەم کاتی کۆرونا لە ماڵەوە چی بکەین بەرنامە چی بێ چۆن بتوانانی ئەگەر هەدەفێک هەبێ بتوانین لە ماوەیە بیکەی پرسیارێکی واتان هەبێ لە خزمەتان نابین بە پێی توانە جوابتانێتەوە منش لە خزمەتان نابم. سەرەتا لارساڵە مێ باسی سترێس بکەم بۆتان بزانین سترێس چی و چۆن کاریگەری کاتە سەر لە هەر کاتێک هەر کەسێک پرسیارێکە بۆ بینوسێت لەگەڵ کاکە لانۆیە لەوە چینێکەیە کۆمنت شتێتوان بینوس بێمەی بینین و جوابتانێنەوە. Okay. Yeah. Stress. So often I'm talking, if you've joined me in my previous presentations, I talk a lot about food as medicine, eating healthy, but I want to talk a little bit about stress, because even if you're eating really healthy and you have chronic stress, then you're still not going to actually be that healthy. You could have a lot of issues going on with your digestion as a result of stress, as well as many other health issues. وەکەزان لە هەموو بابەتەکانە باسیەوە زیاتر باسی خواردنەکەین کە خواردن چۆن کاریگەریە بێ لەسەر لەش بەڵام گرنگترین شتەوەیە کە بزانین هەرچەند خواردنەکە زۆر تەندروستیش بێ بەڵام سترێس هەبێ ئەو کاتێک کە نانەخۆی واد لێکا کە سوود لەو خواردنە نەبینی و لە جیاتی سوود تەنانەت ئەڵێن لە جیاتیەوە سوودیشی لێبنی زیانیشی هەبێ ئەگەر بە سترێسەوە نان بخۆی یان با کوردی خۆمان نازەختێکی زۆر لەسەر کێشە و مەشاکلەکەی بیری لەکەیت و نانەخۆی دوای نازایی چۆن نانەخواردووە یان بە پێوەیان بە پەلە نانەخۆی لە ماوەی 5 دقیقەیە بە خێرایی نانەخۆی با بزانین نەمانە چ کێشەیە کاتە سەر تەندروستی. So I was just listening to an interview with an expert talking about specifically gut health and the health of our digestive system and our microbiome, healthy gut bacteria. But they were talking about how even stress impacts the health of this microbiome, these healthy gut bacteria. And in our gut, this is where 70 to 80% of our immune system is. So this is why stress has a huge impact on our immune health as well. ئەڵێ لە گوێ لە سیمینارێکا بووم کەس چۆن کەسێکی سپۆر باسیەوەیان کردووە کە چۆن سترێس کاریگەری کاتە سەر گەدە و چۆن گەدەش ئەگەر کاریگەری لەسەر بێت تەبەن هەرس نابێ ئەگەر هەرسیش نەبێ کاریگەریکی زۆرەکرێتە سەر سیستم بەرگری لەش بە تایبەت ئەلەم کاتەی کۆرۆنا کە زۆرمان پێویست بە بەرگریەیە بۆ ئەم دووربی لەم نەخۆشی کۆرۆنایە. And interesting, they mentioned there was a research study from Harvard, which is one of the top universities. And it showed that if you take 10 deep breaths every hour, yeah, each hour you take 10 deep breaths, then it actually will reduce the negative impact of any stress or anxiety you have by at least 40%. So this is something really simple you can do. ئەمە واکە لە ساعات چلی نێگەتیڤەکان لە ساعات چلی کاریگەری خراپەکانی سترس کەم کات. But you tell us what stress can do in our body? No, first I want to do a little breathing exercise together. هەمومان پێشەوە دەست پێ بکەم حەزەکەم بە یەکەوە
تەمرینێکی هەناسەدان هەیە حەزەکەم بە یەکەوە بیکەن لەگەڵمان. So there's a lot of different breathing techniques. Some, it's basically we have a box breath, which is, it's called a box because it's 4 breaths in, like counting for 4, breathe in, hold for 4 breaths, breathe out for 4, and hold for 4. So it's a 4 count for in, hold, out, hold. تەکنیکی هەناسەدانە ئەوەیە تا ژمارە 4 ئەبژێری هەناسە هەڵەبژی. تا ژمارە 4 بژێری کە هەناسەکە ماوەتەوە تا 4 ژمێری هەناسەکە دەرەکەی تا 4 ژمێری چۆن بڵێن بەبێ هەناسە. تەکنیکی 4 ضربی 4 وەکو یعنی 4 گۆشە با بڵێن. But then there's another that I learned recently that it's even better if your exhale is twice as long as your inhale. So this one we're going to do together. It's 5, 5, 10, 5. So we'll breathe in for a count of 5, hold for 5, breathe out for 10, and hold for another 5. بەڵام ئەمە شتێکی بەخەوترەیە کاوەیە کە بۆ 5 ئەژمێری هەناسە هەڵەمژی بۆ 5 ئەیڵیتەوە بۆ 10 هەناسەکە دەرەکەی. یعنی هەرچی هەوایەک لەش هەتا بێ بۆ تا ژمارە 10 دەرێکەی بۆ ماوەی 5 تا 5 ژمێریتەوە بەبێ هەوا و کات. Yeah, so I want to do this together. We're going to do 10 rounds, or sorry, no, 10 is best, but right now we'll just do 5 together. So I want you to get comfortable in your chair, and so your body's relaxed, but your back is straight and your feet are flat on the floor. And then I'm going to close my eyes. I suggest. And then I will count the first time. So breathe in for 5. Hold for 5. Breathe out for 10. Hold for 5. And repeat. Breathe in. Hold. Breathe out. Hold. Breathe in. Hold. Breathe out. Hold. Breathe in. Hold. And breathe out. Okay, we'll stop. I don't know if that was 5 or 4. أما زور كاريجرا يسمونه هستكم خوم يعني هستك يلا خويت هستك يلا مشكلة استراحت بوا پیش کاتینا خواردن بکرێ زۆر باشە پێش ئەوەی کۆبوونەوە یەک شتێکە هەبێت زۆر باشە پێش ئەوەی قسە بۆ کۆمەڵێک خەڵکی زۆر باشە زۆر ئارامە بیتەوە یعنی زۆر جار لە شوێنێکا کە ڕابکەی بە ڕاکردنیش زۆر جار پەلەتە لە شوێنێکە ڕاکەی بەس کە پێشەوە بگەی بە 2 دقە بتوانێ ئەمە بکەیت تەواو ئارامە بیتەوە بۆ کات وادارم هەستان لێ بێ و دووبارەی بکەنەوە بۆ خۆتان کاتەکانی کە. Yeah, because I think as he was saying, we always take 3 deep breaths before we eat, because I know usually before eating, I'm really busy working. And so if I switch straight from work to eating, sometimes my stomach will hurt because I'm still not in that rest and digest mode. بەتابەت ئەو کاتانێک بۆ ئێستا هەردووکمان لە ماڵەوەی شەکەین ئەو لە ئۆفیسی خۆی لێرە منش ئۆفیسی خۆم هەیە لە ژوورێکی دانیشتووی یعنی ئیشەکەی لە ناکاو هەڵبسی دەستکەی بە نان خواردن سەرێکی زۆر سترێسی بۆی لە پێش نان خواردن دایم زەروژە هەناسەیەکە دی تاتۆزە جەوەکە گۆڕێەوەی تەسەر جەوێکی ئیسراحەتی نان خواردن. Basically, there's a lot of things you can do for stress, and you guys might be aware. A lot of people talk about meditation these days, but the easiest one is just to start with breathing. Even if you don't do this type of breathing and you just do slow, deep breath in and deep breath out where you're belly breathing. So when you breathe in, your stomach
the stomach, but your belly should stick out, not just breathing in your chest. يعني هنا صدانك نابێت تەنها لێرا بێ بە شێوەیەکی احتیاطی يعني ئەگەر بتوانانی ئەوەنە قوڵ بێ بماوەیەکە یۆگامانەکرد لەگەڵیان ئەوەنە قوڵ بێت تەواو بە ناوسکی دەربکەوێت کە یعنی قوپێ هەناسیتیان نامێنە دووبارە پڕە بێتەوە ئەوەنە بەو شێوازە کاریگەری زۆرگی ناتۆرە احتیاطیاوە دانیشی پێما بێ کاریگەریەکی وای نییە ئەو کات تاقیب بکەنەوە خۆتان دیارە کاریگەریەکەی دیارە. Yeah, and this will also help your energy. So I think Irfan can talk about what happened. He used to have a problem with his nose. Yeah, I couldn't breathe. And he couldn't breathe. He didn't realize it was abnormal, but after he had the surgery, I think he ended up waking up in the morning feeling a lot more energetic. بس هو كمان بيشتر جوب ما بو جوبي كذا خلاف ما بو دائما يعني هستم ببيزيه كذا هستم ببيزيه شلون يعني أقدر دوب رادر بوينها أو أنا هستم بينا أكثر من هستم بيأكل هميشه بيهز بوم كخل درنگ لخوالصام بلام دعوة كعملياتهم كردو يسألوا ثم كسر احتياجي ويا هستا كم يعني بابوني هنا صدانه هستا كم كهيزو تواناي كي زور باشترم هي يعني بيانيان زور هر كاتب ميل لخوالصم أو كاتوانا بو أتوان بلا معني إنرجيكي زور جوازم هي لبيشوي كنا متواني بباشي هنا سبب لبرو زور ضروري هنا صدان. So like I said, I don't want to just continue talking because I want to have time for Q&A. So I have things I can talk about if you don't have questions, but I want to first see if you have some questions, which it could be related to the topic of stress or anything else. Like you can either raise your hand if you want to come on the call, or you can put it in the chat box. Yeah, أقدر برسالك ثانية بابتي مشوق باس ما أقدر كراوية هر كسيبتان جالة التلفزيون الله بابتي مشوق كراوي والله ما مشو هر لازم أقصد شون في البومنيش بس أمشو هر شيء أكش برسالك هبو راست وخو يا بينوسن يا بكردي بينوسن من ترجمة عن بوكم ما يكون رجل لك أوبير قصاكن هر برسالك ثانية ألم كاتع من أقدر زيادة بتوانم كاتع چۆن کاتەکانێ بەسەر بەری لەم کاتێکە 24 ساعت لە ماڵەوەین و لە زمانی کۆرۆنای منەتوانم لە خزمەتتانە بم لە هەر شتێکی باوەری تەندروستی کێشەیەکتانەیە خزمێکتان شتێکتان بیستوە بینوسن قسەمان لەگەڵا بکەن با بەپێیتوانە لە خزمەتتانە بێ وەڵامتان بینەوە. So we have one question from Peshang. کاکە پێشەنگ Do we do it or Pierre does it? کاکە بیرۆ جامەڵی کاک پێشەنگ پرسیارێکی نەیخۆتە. Hello. Hello, Kaka. Good evening. How are you? Good evening. First of all, I'd like to see you again, Larissa. As I have seen you before 3 years when you are in Slimani at the Nostalgia Center. Okay. I don't know. No, I was looking at you. I said he looks very familiar. Yeah, maybe, but I don't know if you remember or not. First of all, I just wanted to ask you, especially for those who spend all their time working in the office, that I'm struggling with that point. For example, I'm working in the office all the day, like 8 hours, 9 hours. I don't have any opportunity to go out and to burn the in calorie, okay? Burn the calorie to say, how can I have the healthy lifestyle? Only depend on the foods and choose the best foods that contain the specific calorie, or also I need to exercise out of my working schedule or something like that. This is the first question. And the second one is, while stress, how can I reduce the stress? I have to something specific on my daily basis to reduce the stress, or even something specific I do in a week or in a month, or just thinking how I think it's positively I think, or negatively will be effect on the stress. I don't know. Do you get my point? Yes, very clear. So regarding the first question about how to be healthy even when you're working, this is a challenge I have because I spend a long time sitting, and
forget what's the statistic, but they said that people who sit for like 8 hours straight without moving, it's almost as bad as smoking a pack of cigarettes a day. ئەگەر دەری خستۆکە ببورە کاکە پێشنگ بۆ جەنابنە بەڵام ئەگەر بۆ برادرانە بێت ئەڵێ 8 ساعت دانیشتن لە ڕۆژێکا بەبێ ئەوەی هەستی و یعنی تەنهایش پێ وکوە یەک پاکەت جگەرە کێشابێ لە ڕۆژەکەی ئەوە نەزەرری هەیە لە ڕووی تەندروستیەوە وکوە یەک پاکەت جگەرە کێشابێ و ئاگاشمان لە خۆمان نییە یعنی گەر هەڵنەسی و نەجوڵێ و هەناسەنەی لەو بینێ. But they say that even if you just get up like every hour and walk, like let's say you go get a glass of water, you go to the bathroom, you come back, even that small movement, at least once every hour you're getting up and moving a little bit, it's going to have some benefit. So the easiest thing is to set an alarm on your phone to go off every hour. And you can do the breathing, because like I said, for stress, literally the research showed 10 deep breaths every hour, huge impact. And then just taking a quick walk. If you're not able to, go outside or anywhere, just even walking to get a glass of water. Or, I mean, for me, sometimes I would even get up and do like jumping exercise, jumping jacks. ئەڵێ بەتاکید لە ماوەی ئەو جوڵانێکە بۆن لەو 8 ساعاتات وڵاوانی بڕێنان خۆیا جوڵەیەکەکەی تەواالێتێکە هەڵەسی تەلەفۆنێکە زۆر زەرورە بەڵام ئەگەر بتوانیت مۆبایلەکە تەوقیتکەی هەموو سەری ساعاتێک بتوانی هەستی لە ماوەی 5 دقیقە تۆزێک بجوڵەیە کە ئاوایەکە بکەی هەناسەدانێک بێ ئەوەش بەتاکی زۆر زەرورە و منیش ینی لارسا ئەڵێ کاتێکە ئیشەکەم زۆر جا لە ئۆفیسەکەی خۆشمار هەڵسم جەمپەکەم هەموو سەری ساعاتێک جەمپەکەم تۆزێکە جوڵێم شناوەکەکەم یعنی ئەگەر بتوانی ئۆفیسێک هەبێ یا شوێنێکی وا بدۆزیتەوە بۆ تەندروستی خۆ شتێکی زەرور. Yeah, so even small movement, but like every hour is going to be really good. جوڵەیەکی کەمیش بێ زۆر زەرورە. And then, with the food, food I believe is the most important. Exercise is important too, but definitely it's even more important to have the healthy diet and make sure, again, I always say like the simplest way to remember is eat real food, which means like try not to eat a lot of processed foods, not a lot of white sugar, and eat mostly plants. Again, it's fine to eat meat, but don't eat huge amounts of meat and like very little vegetables. It should be smaller amounts of meat and larger amounts of vegetables and fruits. طبعا جوڵەکە زۆر مهمە بەڵام ئەڵێ لەگەڵ وایە خواردنی تەندروست زۆر مهمە. گەر بتوانی شەکلی سپی کەم بکەیتەوە گۆشت بخورێ هەمومانە ئەو گۆشتارە خۆین بەڵام نەک ڕێژەی گۆشتەکەت ئەوە نەبێ و سەوزەکان زۆر بچووکنە ئەگەر بکرێ گۆشتەکە بچکرێتەوە سەوزەکان زیاتر بکرێت سوودێکی زۆر باشی بێ ئینشاءڵڵا. Yeah, same with rice. I mean, here I know usually it's a huge plate of rice and maybe a very tiny salad. I do the opposite. I do a big salad and less rice. Asking the person. Let me finish. So then your second question about reducing stress. Yeah, so really the best thing I always recommend is starting with just this deep breathing. But when you mention about like negative thinking, yeah, this causes a lot of stress, which has a negative impact. So you have to also just become aware of like, what are the negative thoughts that continue to recur? If you have the same negative thought, then, you have to do something about it. Negative thought طبعا وش زريكي زور ما بيلاقوا سينا على بس ما كل كذا شيء نقدر نلاقيه بقى كسائتي إنسان أقل بتواني sorry can you repeat the final things you said? Yeah, just you have to think about why you continue to have that same negative thought and change it. بزاني بوشي هر دوباره مشتوى ومشك أتواني كاكا بيشان إيميل كاشتك بنيري تواني زيادة بس يو كاتي كم شتوى معلوماتك بمخزمة تابين كإن شاء الله بتواني تشون لازر أو نجات كاكا ياسين حسن كاكا ديدار برسيار يعني كاكا بير. So I hope that was helpful, Peshang. إن شاء الله كاك بيشان سودية بوبه. Okay, so a question from Reber. My question is, what are the foods and fruits that enhance our immune system against COVID-19? So basically, anything that's good for your immune system,
obviously is going to help protect you from COVID-19. So reducing what? كاغريبل برسياري الله تخواردنيك باشا بو برغي لشما بيس بعد جي فيروسي كورونا الله بالتاكيد او خواردناني كسامي برغي لش بهزكا وكوتشي like what? So like I said, reducing stress is really important because stress will suppress your immune system. But when it comes to food, you know, again, sugar, you have sugar on a routine basis. I think we said that for like 5 or is it 12 hours? One spoon sugar for 5 hours. Yeah. يك كوتش شكر الله بما بيان ساعة سيستمي برغي لش وستاني يك كوتش شكر يتر بما بخوما يك كوتش شكر لازم يعني يك دو كوتش شكر كينا تشاي كو روجي سيجار تشا خوينا كر يك تشارج ليك جار يك تشارج خوينا وسه كوتش شكر كا 15 ساعات حر خوار حمام بيك. Yeah. And again, for our immune system, so I don't know if any of you have heard me share this before, but there's an acronym that is used by a well-known functional doctor in the US, and he calls it G-bombs. G-bombs are the foods that have the most powerful benefits for our immune system. So شتێکی کە جیبۆمبی پێڵێن ئێستا زۆر بەناوبانگە لە ئەمریکایە باسەکرێ بۆ بەهێزکردنی سیستەمی وەرگری لەش ئێستا بڵێزان جیبۆمبی ینی چی بزەمین؟ So G-bomb stands for greens. سەوزە جیەکە green سەوزە. Beans. بیەکە beans پاقلەمەنی. Onion. پیاز. Which we can also include the whole family, which includes garlic. يعني خێزانی پیاز سیریش. Wait, I need to write down. M is for mushrooms. mushroom. In Kurdish? G-bombs. Mushroom qarchik. And another B for berries. B دوم يعني berry توكان. And S is for seeds. S is for nauk. Yeah, it can be seeds as well as nuts. And so trying to have these foods like as much as possible, some of them every day. And when we talk about greens like salsa, but also those cruciferous vegetables like broccoli, cauliflower, cabbage. Broccoli و cauliflower, cabbage عائلش زور ضروري بو كاتي كورونا. And then drinking water. And then in terms of other things for corona, like the research has shown that this isn't a food, but vitamin D is really important. They found that in one study, people that were hospitalized with COVID-19, they had, you know, those that had high levels, like sufficient levels of vitamin D, had a better chance of living. فيتامين دي زور ضروري على خاصة طبعا قصكاني كهم يلا لنا خوشخانيك لك بس أمريكا كا داتا كان لي واضح ترن بيانا قابس تقريبا وكلا خمان تزق واضحني نلا لي همو أواني كفيتامين دي عن زيادة بوش شانسي منويان زور باش. So how can we have vitamin D? So vitamin D only. We're going to get very little in like foods like mushrooms have some, but it's so little. So sunlight, we have to get from sunlight or from supplement. So from sunlight we only need like 10 to 15 minutes in the sun, but the thing is, let's say I go in the sun and just my arm is exposed. I can't say, oh, I'll just stay in the sun for longer and get more vitamin D. No, it has to be like there's a limit for each part of our body. We need to expose more of our skin, which might not be easy. Hey, if you have a balcony for the men. اگر بالکونی که به خودم بالکونی معنی سربن معنی پیومابی. There's one man here. They go to the roof. Maybe. Yeah, I see here at our apartment complex, there's one man, he just wears shorts in the morning and he sits out and gets his vitamin D. دراسه معنی که مالی
باڵکۆنی مشکەکەڵی دراوسەیەکوانەیە بینیم هەموو بەیانێت تەنها بە شۆرتێکوێتە دەرەوە پاڵەکەوێت لە باڵ خۆر لێبە دیارە باش تێگەشتووە. Yeah. So otherwise, like personally, I take a vitamin D supplement. منیش بە بۆنەی ئەوە ڤایتەمین دی بەکارهێنین یعنی ئەو مادەکەی هێنا و حەپەکەی هێنا منش ئەو بەکارهێنم ئەگنا لای خۆمان کەمتر هی ئەوەمانەیە کە بڕۆینە بەرخۆر نبین. Yeah, because the truth is, I mean, it's good if you get tested to know your vitamin D level, but the majority of people are deficient, especially if you know that you're not spending a lot of time in the sun, you're likely not getting enough. ئەگەر بتوانی تێست بکەی بزانین ڤیتامین دی چۆن زۆر باشە بێ. Yeah, so vitamin D as well as zinc and vitamin C are all really good. Vitamin C. Yeah, so obviously orange is good, but actually we get more vitamin C from peppers, like especially it can be green pepper. Vitamin C مات بۆ پرتەقاڵ ئەڵێن بەڵام لە بیبەرە زیاترە vitamin C. And the tomatoes you eat a lot. تەماتە زۆر. Yeah. So I hope that answered your question. Again, if you have follow-up question, just post again in the comments. باشا کێ پرسیارەیە کاکاویر نازانڵی حەزەکەن قسە بکەن کاک دیدار کاک یاسین کاک دیدار مایکەکەت کراوە فەرموو. We can unmute. Okay, pass source pass low Kagefan. Hello. Larissa. Where? Good to see you. Okay. Hi, Didar. My question is for him because of I want a question in Kurdish. Okay. And about the personal development. Sure. عفوا Kagefan اگر باسی کی بشوی yeah. جان ئەگەر بە شوێکی کوچش بێت ینی کاتی کەم بێت باس لەو لە کاریگەری بۆ منە چی شتێک زیاتر کاریگەرەکە دەسەنسان بۆ مەکردنەوەی کتێب بێت یاخۆت کەسانی چواردە زۆر داداوچێت کەسانی چواردە هۆکارن بۆ ئەوی کە ببنە دروست کەسایەتی دروستکەن یاخۆ ببنە ئەوەی کە هۆکاری ئەوی لاوازی کەسایەتی ببنە بەس لە بەردەمدا ینی بە شوێکی گشتی ئەگەر باسێکی کورتی personal development کەیت ئەو شتانی کە زۆر کاریگەریەکەنە سەر ئینسان ئەو شتانی کە گەرون و بەسوودن ما بە کتێب خوێندنەوەی کتێب و ئەو شتانەی کە زیاتر بە شوێکی گشت بەتاکید من لە وەکەوەی وست بێت مەڵێ پێم بڵێ 5 هاوڕێت کێیە پێ دەڵێم لە دوایە تۆ کەسێکی چۆنە لە دەرەچێ بەتاکید ئەم شتا لە 100 ڕاستە خۆم 100 تاقیم کردوەوە زۆر ڕاست هەبرا خوشکی خۆم خستۆتە شوێن و تاقیم کردوونەتەوە ڕێک وەک هاوڕەکانیان دەرەچن هاوڕەکانی کێ دەوڵەمەند بن دەوڵەمەند دەرەچی تۆش فەقیر بن تۆش هەر فەقیر دەرەچی خوێنەوار بن خوێنەوار دەرەچی ئەگەر جگەرەخۆر بن تۆش جگەرەخۆر دەرەچی یعنی ئەم ڕێژەیە با بڵێم لە 100 ئەگەر دەی کەسێک وانە بێ ئەمە شتێکی زۆر شازە بۆ من لە با بڵێم لە داخلیا بوومە مجگەری خواردم جگەرم نەخواردەوە ئۆکێ وەزای بوو وەڵای هەر خەریب بوو تووشی یعنی ئەبێ کۆنتڕۆڵێکی باشی خۆ بکەی بەڕاستی بەڵام ئەلەم سەردەمای ئەوەی کە کاریگەری بکاتە سەر مرۆڤ وەڵا هاوڕێ زۆر دەورە بینێ بەڵام کەسایەتی خۆ ئەگەر کەسایەتێکی بەهێز هەبێ دڵنیا بە لە نێوان 100 هاوڕێیابی کەسایەتێکی بەهێز هەبێ کاری تێ ناکە ئەگەر بتوانی لەم ڕۆژەیە لەم کاتی کۆرۆنایە ئینسان خەریکی خوێندنەوە بێ خەڵکمان هەیە لەم کاتی کۆرۆنای خۆی فێری زمانێک کردووە کە شتێکی زۆر باشە خەڵکمان هەیە یعنی زۆر دڵخۆشە بەم کاتی کەرەنتینە چونکە کاتەکەی زۆر بەباشی بەسەرەبە ئەتوانی سوود بەڕاستی لە فلیمەوە من خۆم زۆر سوود وەرەگرم لە فلیم لە کتێب لە چوزانم ینی بەرنامەیەکە کۆبوونەوەیەکی ئاوایە پێم خۆشە ینی من بەدەر لەوەی ئێستا من هاتوم لێرە تەرجمە بکەم بەڵام زۆرم پێ خۆش و دەستخۆشی لە کاگاوی دەکەم کە ئەم شتانە زۆر بن لای ئێمە حەزەکەم بەیانی کاگابیر کەسێک کچێک بێنێ باسی مۆسیقا بکە کەسێک بێنێ باسی وێنە کێشام بکە خەڵک هەیە دڵنیا بن خەڵکەیە زۆری حەز لەم بابەتانێ بەڵام نییە چی بکە یعنی ئێستا من ڕۆژانە هاوڕێمانێ تەلەفۆنم بۆ کاڵێ ئەنە تۆ چیەکەی بۆم بنووسی با منیش بیکەم یان فڵان کەس چۆنە بە حەزە نازانێت چی بکە کابرا بەڕاستی 24 ساعت لە ماڵەوە نازانێت چی بکە نازانێت سێ شەوەڵەسێ لە خەوە ئەوەنە پۆبجی کردووە لە ژیانیش بێزارە یعنی ئەگەر بتوانین ئەلەم ماوەیە خۆ مەشغوڵی خوێندنەوە بکەی زمان فێربوون بێت
سیرکردنی فیلم بێ بچووکترین شت بنەم ڕۆژانە برادران خۆم فێری تایپەکەم ئێستا نووسین یعنی ئەمە شتێکی زۆر بەسیتە بەڵام هەستمەگر نەخسێکی زۆر گەورەم هەیە کە ئاوا دانەدانە بە شەمپیتەکانە ئەگەڕێم بە کوردەواری خۆمان بەڵام ئێستا ئەمەوێ خۆم فێری ئەوە بکەم شتێکی زۆر ئەوەم نایزانم و عیب نییە و خۆم فێرەکەم لەوانەیە بڵێن ئینگلیزیەکەی باشە کۆرسی ئینگلیزیم هەیە بەخوای ڕۆژانە خەریکی کۆرسی ئینگلیزی شەب فلەبەرەوە گەر بتوانانی بە بچووکترین شتیش بێ لەم ماوەیە سوودێکی هەبێت دوای لەوانەیە بڵێ لە کاتی کۆرۆناکە فێری ئەوە بوو کاتەکانێت باش بەسەر بەری ئێمە خەڵکمانەیە 3 مانگە لە ماڵەوە 4 مانگە لە ماڵەوە هیچی کردووە تا ئێستاەوە 4 مانگ ڕۆشت 4 کەش ئەڕوا 4 کەش ئەڕوا ئەگەر فرێ خۆ نەکەویەوە بەڕاستی سەیرەکەی 2020 تەواو بوو ئێمە هیچمان نەکردو ئینشەڵا توانێت بێتم جوابی کاکە دیدار بمەوە لە خزمەتتان تاریکیکەی ئەگیاسی Hello, Larissa. سلااو کاک هاوبیر سلااو لە هەموو لایەک من ئیزافەیەکم هەیە بۆ قسەکانی لاریسا سەبارەت بە شێوازی هەناسەدان کە بەشی زۆر گرنگە من ماوەی 2 مانگ لەبێ خۆم 2 مانگ زیاترە ممارسەی هەناسەدانەکەم هەموو بەیانیە بۆ بەشێک لە ڕاضەی بەیانیان بەتابەت لە کاتی کەرنتینەکە ماوەی تقریباً 10 دقیقە هەناسەدان بە شێوازی تایبەت کە لە مێدیتیشنەوەنەوە فێربوون ممارسە زۆر گەورەی هەبووە لەسەر تەندروستی بەگشتی و بە تایبەت لەسەر فشاری خوێن من نیسبەتێک فشاری خوێنم هەیە بە فعلی کاریگەریشی زۆر گەورەی هەیە چونکە من ڕۆژانە متابعی لە کاتی هەناسەدانەکە لە سترێس بەگشتی لەسەر تەندروستی کاریگەری خۆی هەیە ئەوە یەک ئەوەکو ئیزافەیە پرسیارێکم هەیە لەسەر خەو چۆن خەومان باشکەین چۆن بتوانین کە ئەچینە سەر جێگە بە ئاسانی بخەوین خەوەکەمان باش بێ خەوێکی کوڵ بێ خواردنەوە کە خواردن کاریگەری هەیە لەسەر خواردنەوە و لە ڕووی پێس و بیرکردنەوە و با بڵێن ستایلی ژیانەوە و پرسیارێکی ترم هەیە لەسەر بابەتێکە لەم ڕۆژانەیە قسەی زۆر لەسەرەکەی مەسەلەی مێخەک نازانم بە ئینگلیزیەکەی گەڕان هات بەڵێ کە کاریگەری هەیە لەسەر مەسەلەی لەسەر ڤایرۆس و میکرۆب و ئەو جۆرە شتانە و لەسەر بەنجکردن بۆ دان بەکارهێن ئەوەی من بیستومە کاریگەری زۆر باشی لەسەر تەندروستی لەسەر بەش حەزەکە زیاتر هەبێ یەک شتماوە ئافۆن هەرچەند درێژی خایان ببورن باشترین کات بۆ چوونە بەرخۆر ئەوەی کە بیستوێت متابعەم کردبێ ئەو کاتەیە کە خۆر ینی سێبەرت بەقەدەر خۆی لێدێ تقریباً یان کورترێ بێتەوە لە خۆت کە لە سەعات 10:30 بۆ سەعات یا 3:30 ئایا ئەوە دروستە ئەوەی من بیست بێتەوە پێم وایە ئەپلیکیشن هەیە کە بەپی موقعەکەی خۆت کاتەکەت پێڵێ باشترین کات بۆ ئەوە لەو بارەوە چ زانیارێکی زۆر I have application will tell you what's the best time to go to the sun. What do you think about that? Thank you, Yasin. Good questions, and thank you for sharing the experience with the breathing for everyone. Yeah, for if anyone has high blood pressure, it's really effective. سواسی کاک یاسین کە ئەو ئیزافەی کرد بۆ سەرجەختی خوێنەوەانە شتێکی زۆر زەرور بوو ئێستا بابزانین پرسیارەکانیشی جواباتەوە لە خزمەتتان. So in terms of, I'm going to go backwards with your questions. With the sun, it depends. I mean, here I know in Iraq, the sun, it's a lot stronger than it is in the US. But generally, I've always heard between the hours of 10 and 2, the sun is strongest. But I think because in Iraq in general, the sun is strong, you're still going to get the vitamin D. ئەلێوازەکەم لە عێراقا چونکە خۆری ئێوە زۆر خۆری عێراق زۆر بەقەوەتە پێم وابێ ئەو خۆرەکە باشێکە لە 10 بۆ 3 لەوانەیە خۆری ئەمریکاوانەیە هەیە بەقەوت نییە بەڵامی کوردستان پێم وابێت لە هەر کاتێکا بڕۆیتە بخۆر هەر سوودی هەبێت. Yeah, and just 15 minutes because obviously we don't want too much time. لە بەرەوە زیاتر بێ سوودی. And then you asked about
cloves. Clove باسی میخکی کرد یاسین. Yeah. So this was something his mom was talking about the other day. And but yeah, clove actually has a lot of benefits. If you know what antioxidant is, I don't know in Kurdish, but cloves as a spice, I mean, they're super high in antioxidant. And I know I've also heard, I think, antiviral, antibacterial. So in the US, we have these like essential oils where they concentrate the oil of the clove and use it as like a medicine for different things. So yeah, I don't like the taste a lot, but occasionally I put it in my tea. So I think if someone likes the taste, it's really good to add a few cloves when you're boiling tea to get extra health benefit. بله راسته ولی کردواری خواهان آوازور داره ولی سودی هیا بلام جلو خلق نزنه چون بکاری بینو لانه خیلی نکاله نودمی اگه توانی لانه چایا وقتون چا هلو دارچینی تیکی بکیده ناو چا کردواری بخوره حتما سودی زور باشه و منیش بکاری ینم لام روزانه کردواری. And then the other question about sleep. So sleep, there are many things that we can do. It really depends on the person. But one of the first things that I always recommend is something most people don't know about. So it's called, basically we have circadian rhythm, which is our body's like biological clock. And so naturally, we should feel awake in the morning when the sun goes up, and when the sun goes down, naturally we should feel tired and sleepy and go to bed. الله خوي لنا جسم إنسان أشتكي وقت ساعاتك عادة خوي لقل خورا كخور برز بو إنسان شبي خبري بيته كخور نيشتو إنسان أو ساعات وايلي كا بون نبخوي. But the problem these days is, you know, people obviously are staying up too late. And we aren't going outside. So what you need to do, if you can, is in the morning within the first hour of waking up, make sure you get outside because you want to expose your eyes to the sunlight within 1 hour of waking, because this will kind of set your circadian rhythm so that at night, you'll start to get tired and it'll be easier to fall asleep. So really the first thing to improve your sleep starts in the morning. And I don't know how many minutes, whatever you can, just to get some sunlight in your eyes. باشترین کات بو اویکا شو زو خودی پیاله که بیانیان زو هستای لساعتی یکم اکس بروی تبر خور بو ماوی 15 دقیقه مواد لیکا کچاو رابط جسمه چون لم ساعت کینا و دیان توقیع ببو که اثر مکاتی هستان لخوا اما واد لیکا کشو زو تر بخوی و روزانش لو کاته خبرو بیتو دوباره. There's many other things. I'll just give maybe a few others. In terms of food, it's not so much what we eat, but it's when we stop eating. So you might have heard that it's best to stop eating within ideally 3 hours of sleeping, but at least 2 hours. Because if you eat too soon before sleeping, you're not going to sleep as well because you'll be busy digesting your food. الله لسر خواردن ز اونیک یعنی او زور گرنجینیه که خواردنیک او گرنگه که کی ام خواردن اخوره لا عادتی ما پیشتر لسر جگا میوانه هنا که اخوتی میو کان والله میو کمان نخواردو جاری لسر جگا میو ما نخواردو اخوتی یعنی گلاب روزی خومان که سا یعنی یانزه شو دانشین کیلو گلاب روزی خینو خوید اما نه باشش بخوید براسي يعني أنا واقع كان لي خو أنا حتى استشوى يعني صدقني جاب دواء بدأ متخي خو من دست كاب غلوج بخورد نو دواء بي باشش بخير. I'm talking about global and fruits like people like before they sleep. And also tea, like don't drink tea at night. أقول تواني لا رسالة ساعات سي يوارو كان أخويتر. لساعات سي يوارو خوي حزر جابو شو كان أخوه. وخواني يعني خوان ما شاء الله وشتانا كمان تناكا كامرات ساعات حوتوش تسي 4 ساعة خو براسي خو خولي كوي بلام دعاي هستا كي استراحت لنا كردوه يعني خو زور خو تشاو داخي اخوي بس هل سكن زور بمان بيانيان لخو هلسين زور معنوي كابرا بكردي الله قش ديانم شكاو تازه لخو استاوا كابرا خوي مفروضه تو كهستا بي لخو زور استراحت بي بس مزور خلقنا والله كش يعني مشكا يصل خواستا
ئەوەیە کابرا بۆ نمونە تو چایەکی زۆری خواردو خەوی بینیەوە هەتا بەیانی فلیم بۆ لە خەوەکەیان ڕای کردووە ئەمە کەی خەوە یان بۆ نمونە چواری بەیانی خەوتووە ئێمە لەکوێ ئیسراحەت کا بەڕاستی تێگا برادران لەبەرەوە دووبارە تەرجمەی ناکەمەوە. So there's a lot of other things for sleep, but I want to take time away from this, so maybe another time I can share more tips about sleep. And also the breathing right before bed. کاتۆیان ئەگەر بتوان ئێستا ئەمە لەبەر خاتریەوەی ئەم گڵۆپانەی شەکە ئەگینا لە سەعات تقریبا لە کاتی نانخواردنیەوەرەوە هیچ گڵۆپێک لە ماڵوان نایش ناکە هیچ یاونێ بڵێن بە تاریکی ڕۆی نا با بڵێم شتێکی زۆر زۆر کەس کە لە پشتەوە بێ گڵۆپەکان بکشێنەوە دیارە بەڵام هیچ لەم گڵۆپانەیش ناکە. And trying not to like look at your phone. شاشەی موبایل پێش خەوتن ئەگەر بتوانی سەیری موبایلیش نەکەی ئەوەش زۆر زۆر زەرورە. But thank you, Yasin. Good question. پرسیارەکان زۆر باش کاگەس. پرسیارێک هەیە کاکە ئازاد چ خواردنێک بۆ زیادکردنی سیستەمی بەرگری لەشکوت food for immune system ئازاد ئێزاسکی. Okay. So Azad, I don't know, maybe you joined late. So we talked about immune system foods. There was an acronym GBOMS. I'll just review again real quick. These foods that are strongest for our immune system are greens. کاگازاد جوابی پرسیارەوە دووبارەیەکەمەوە بۆ جەنابێت ئەڵێ خواردنانە گرین سەوزە و میوە سەوزەکان. And actually let me also type greens, beans, بین فاسۆلیا و نۆک و پاخلەمەنی پیاز سیر mushrooms, قارچک berries, بێری تووەکان با بڵێن بلاکبێری and pomegranates. خۆمانەیە هەنار ئەگرێتەوە طبعاً. You know, also purple grapes, dark ترێ ڕەش seeds. و چەرەزاد ینی ناوکەکان ناوکی چوزانم گڵە ڕۆژەیە شووتی کاڵک. So these have the most immune supportive benefits, but the thing I want to add is that variety is so important. Don't eat just the same. Yeah, when we say seeds, not just gulabroja, because actually if you eat just them, that is not actually that healthy. Like يعني جوري زور بيت شوملم جورا جوري زور مهمة نك بتنها يقدانيا بتنها رجل برجنا قلب تواني جورا جوري بكار بني زور باشتري. Like with seeds, actually pumpkin seeds are much better. They have zinc, which is really good, and magnesium. Pumpkin seed nauki kula kale zor sudi zor و zinki tiaye. Yes. And magnesium is something also many people are deficient in. Is very important for sleep. Magnesium is away كزور خلط خمان نقص يعني هو زور بو خوتن. Also good for constipation. بو قبض زور باشو تامي زور نخوشش. Taste is not nice. Magnesium. But pumpkin seeds. No, I thought you were talking about magnesium in the wind. Yeah, we have magnesium in pumpkin seeds. Magnesium, بلام magnesium وأنا بلام magnesium تامي أجر هبت عم بكسر خارج بيتي بلام أكلتنا أو آخره زور سودية بلام تامي خوشني. Yeah, and same with vegetables. Like try to always have different vegetables because the other reason they're so good is eating a lot of vegetables as well as seeds with fiber and beans. All of this fiber is feeding our good bacteria. And again, 70 to 80% of our immune system is in our gut, and it's those good bacteria that are supporting our immune health. أجر أوشتانك يعني يارمتي قدم عنيات ولا صداقة جابو حفتاي بسيستمي برجريلش لقدوا دسبيك. Yeah. So again, the other seed that we talked about in my food as medicine talk with flaxseed, which encourages you to say katan. So flaxseed is a really great source for fiber, omega-3s, and really good to have every day. I know they have it at Carrefour. You get the whole seed. It looks a little bit like a sesame seed. And you want to grind it in like a coffee grinder. Katan katoy katani basket jari peshka komak sudi zori. Yeah. Kasi ki prsiyari habe.
What's the question? Oh, there's no question. It's just someone he knows me. Say hi, Irfan. Oh, okay. Assalamu alaikum, Kak Muhammad Qadir. Yeah. Kak Muhammad. Any other questions? كسي كبرسياري هي. Again, can be related to health or یەکێک پرسیاری کردووەڵێ ئاساییە ئەگەر لە کاتی پێش نووسن یۆگا بکەم. Oh, someone asked, you say it's okay before bed I do yoga? So there's different aspects of yoga. Obviously, yoga involves breathing, meditation, as well as stretching. And so, of course, the breathing and the stretching is good. Just for some people, when they do meditation right before bed, sometimes because meditation is very restful, they then feel more awake. Mm-hmm. So personally, like I've found meditation experts not to do it right before bed. But for other people, meditation helps them to fall asleep. بس بەپی کەسەکەیە بەڵام کەسی وایە کە مێتیژنەکە دوای ئەوە خەوی لێەکەوێ یعنی بەپی کەسەکە ئەگۆڕێ. But for sure doing some like yoga, stretching and breathing. کردنی یۆگا. Because I want to add something related. I want to add something related to the sleep. So the thing is, some people, they might have no problem falling asleep and staying asleep, but it doesn't mean they're getting good quality sleep. And sleep, again, it's so important for health and again our immune system. So that's why even if you don't have any problem falling asleep, you wake up tired because you're not getting a deep sleep. That's why these habits that I mentioned, and there's many other habits that you want to do to get as good quality of sleep as possible, also for your immune system. So yes, the breathing, stretching helps you. I think we don't have much time. But I also have a question. Yeah. So is there a specific time to take the supplements that we should take? For example, some people are taking vitamin D, zinc, and the other food supplements. Is there a specific time to do that, or you can take it whenever you want at any time of the day? Mm-hmm. Yeah, anytime. Yeah, as far as I know, any time for those supplements is fine. I mean, of course, if anyone's on a medication and their doctor says they shouldn't be taking them at the same time, but otherwise, any time is fine. Yeah. You want to add something, Larissa? Kaka, birchane katmama. 6 دقيقات ماوە. If anyone has a question, if you don't, I'll actually share a few more tips for sleep. Another 2 questions. Yeah. ئەکی کیان ئەڵەیە کە ئەگەر زۆر خواردنەوەی ئاوی تەسیراتێکی هەیە لەسەر لەش drinking a lot of water, what's the effect on the body? You mean drinking too much or just what's the benefit? Too much water. What, yeah. کاکا بیانی خواردنەوەی ئاوێکی زۆر سوودەکانی خواردنەوەی ئاوی زۆر بەڵێ لە تەسیراتی ئاوێکی زۆر چییە لەسەر لەش؟ What's the effect on the body? Effecti چییە؟ You drink water. How good? Okay. I mean, basically water, I forget, it's like 70% of our body is made of water. So it's just essential for all of our cell and bodily functions. So if we don't have enough, it just means that all of the organs and systems in our body and our cells can't function as well.
ینی با بڵێ چۆن زۆر زۆرە بۆ جسم بۆ ئیشپێکردنی هەموو بەشەکانی کە. Yeah. I mean, and of course there's symptoms, you know, like people get headache and have other health concerns that come from it. But yeah, that's why when I work with people to improve health, start with drinking more water. That, I mean, it is really powerful just because our cells need it to function properly. زۆر زۆر پێویستیانە ئەڵێ من هەر کەسێکیش کە بێتە لام بۆ ئەو یعنی ئەگەر نەخۆشیێکی هەبێ یان پەیوەندی پێ بکە یەکەم شت باسەوەی لەگەڵەکەم کە چەندێک ئاوا خۆیتەوە. Yeah. I mean, for example, I mean, there's people that have some serious health concerns called autoimmune diseases. And part of the protocol is to get them drinking, I think, like 3 to 4 liters of water a day. It's part of their healing protocol. کۆمەڵێک نەخۆشیەکە چارەسەرەکەی تەنها خواردنەوەی ئاوە ئەوە شوایانێک وایان دیکە کە 3 بۆ 4 لیتر ئاوە بێ بخۆنەوە لە ڕۆژێک. کاگەڵی دووەمی چی بوو؟ Sorry, let me just add one other benefit of drinking a lot of water, especially first thing in the morning, is because water is flushing out toxins. When we sleep, which is also why sleep is so important, when we sleep, we are detoxing. We have a lot of toxins we take in from food, environment. ژەرای ناوجسم کۆ بێتەوە ئەڵێ کاتێک ئەگەر یەکەم شت بەیانی بەوە دەست پێ بکەی ئاوا بخۆیتەوە هەمووی گیان ئەچێتە دەرەوە. کاکە پرسیاری دووەمی چی بوو؟ پرسیاری دووەم لەسەر ژەمەکانی خواردن بوو. بەڕێزێک پرسیار کردەوە ئایا چەند ژەم بخورێت باشە؟ 3 یان زیاتر؟ زیاترەکەمە بەستی لە 5. کاتەکانیشی چ کاتێک باشە بخورێت؟ So meals is really depends on the person. So again, my approach and what I've learned in my training is there's no one size fits all approach. Because for some people it's better to do just 3 meals and have like a longer fasting period in between. But for other people, especially sometimes women, because of hormones, it's better to have smaller meals, like every 2 hours have a snack between the main meals. بۆ زۆربەی کەسەکانەوە کە ینی نانێک بخواویش نەخوات تا ژەمەی کە بەڵام بۆ زیاتر بۆ ئافرەت بۆ خانمانەوە باشترە کە میێڵەکانی بچووک بێ خواردنەکانی بچووک بێ و ینی لە 3 جار زیاتر بێ ئەگەر بتوانێت ینی لە بینی 2 ساعت جارێک شتێک بخوا ئافرەت بۆ هۆرمۆنەکانی ئەوەی پێویستەوەڵێ. Yeah, so I've heard both ways. A lot of experts say it's better just to have 3 meals so that in between you have time for your food to fully digest. And I think that's ideal, but it doesn't work for everyone. I mean, if you're really hungry in between, then it's good to have a healthy snack, but it's individual. So just try both, experiment, and see which one makes you feel better. وەکەوەی کەڵەیەگەر بتوانانی 3 ژەم بێ لە بینەکانە برسی بێتەوە ئەو خواردنە داجیانی هەرز بێ بۆ ژەمەکەیکە ئەوە شتێکی باشە بێ بۆ شێوازە بەڵام هەر کەسێک بەپی خۆی کەوتەوە کەسێک پرسیاری کرۆ کاگام کاتیش نەماوە ئەڵێ چۆن واز لە جگەرە بێنین someone say how I can quit smoking. Quit smoking. Well, this is something I don't personally have experience with. بەڕاستی شارزایەکی تەواوم لەو مەجالەیە نییە. But I remember I had to come. Yeah. I mean, honestly, I wonder if there's anyone here that has quit smoking because I think the best advice comes from smokers and it depends on the person because some people can quit cold turkey and others. Yeah. Does anyone here have experience? But I think part of it is a motivation, a really, really strong motivation. And focusing on that every day, like why is it important and the benefits. بەڵام ئەگەر نەتوانی دەدەخەڕابکەی ئیتر ئەبێ خۆ تێبگەی بەڕاستی زۆر خەڵکەیە ینی کەسەی دەکا شتێک بووە شەڕێک بووە نەیتوانیەوە ڕاکا بکەوێتە دوای کابراسی دەکات جگەرەی واز لێ ناوە بەیانیەسە لە ماڵی خۆتەوە بزانێت توانی دەدەخەڕابکەی ئەگەر توانی دەدەخەڕابکەی ئەوە جاری وازی لێ نهێنە و بەردەوام ئەگەر نەتوانی
وڵایتر بەیانی وازی لێبێنی شتێکی باشە بێ و ئینشاءالله بتوانین سوودی لێ ببینی وازی لێبێنی. دەستان خۆش بێت. زۆر زۆر سپاس بۆ هەردووکتان. سپاس بۆ هەموو بەشدار بۆ بەڕێزەکان ئەوانی کە لێرە لەگەڵمان بوون ئەو بەڕێزانی کە لە زوم لەگەڵمان بوون. هیوادارین کە توانی بێتان سوودوەر بگرن لە پرۆگرامەکە. من خۆم زۆر سوودم وەرگرت. هیوادارم کە ئێوەش سوودی باشتان وەرگرێ. سپاس بۆ کاتەکەتان. دەستان خۆش بێت. کاتی خۆش بۆتان. I just want to add, if you guys can just put a comment, the post on the Facebook page, and let us know like what topic you're interested in for next week. ئەگەر پێمان بڵێن بۆت بە هەفتەی داهاتوو چ بابەتێکتان حەز لێیە لەسەر چ مەسەلەیەک با شتێک حازرکە لەسەر ئەو مەسەلەیە و کاکاویرەکە بتوانێت شتێکی وا بکات جەماعەت بزانین چیان پێخۆشە با لەسەر ئەوە لەرساش حازرکە چون منەر زیاتر تەرجمەکە من حازرم. Thank you all for joining. It was a pleasure. We'll see you next week. سپاس بۆ